Kakakomuch kotoigei anan kakotoi gavana nebo county nebo Trans Nzoia tekset ak kotililetab oratinwek mising ko oratinwek chemiten en komoswek chebo gaa en county komugul nebo mashinani anan county komugul notok nebo Trans Nzoia. Kosubkei ak Natembea kokamwa kole niton ko oret agenge nebo keker kele kokikimit loiset nebo en komoswek tugul chebo Trans Nzoia. Ole kora niton ko walutiet nebo kong'ung'unyoshek chekakotestai komong kobotik en komosta anan en komoswek chebo gaa en county nebo Trans Nzoia chemwoe kole kokotestai kobourenchi anan kokotestai kong'emak rurutikwak en kasarta netieme koyapta koityi siroshek kotinygei ak oratinwek chekokong'emak kot mising. Na program ya kutengeneza na kumaintain barabara. Na hii kazi tunafanya katika ward zote 25. Tunashirikiana county assembly na county executive. Tunapeana proposals ya fedha alafu county assembly wanapitisha. So ile awamu ya kwanza ambayo tunafanya kwa kila ward ni mambo ya grading ya barabara. Tunalima. Kuna sehemu zingine ambazo pia tunafanya bit of graveling, kuweka maram na kukanyaga. Lengo ni kuhakikisha kwamba barabara zetu zote zinapitika. Tuli inherit infrastructure ambayo ilikuwa completely dilapidated. Hakukuwa na barabara at all. Kwanza tungependa kumshukuru governor through the county government of Trans Nzoia for launching this project, kwa sababu sisi tunajua kwamba accessibility is a key factor as far as production is concerned. Na hapa Trans Nzoia ni wakulima, kwa hivyo wakati tunatengeneza barabara hizi hali ya uchumi yetu inaenda kuimarika kwa sababu tutaweza kupitiza mifugo zetu na pia mimea yetu kutoka mashinani kuja hadi mtaani. Yekistoenge county wa Trans Nzoia ko